Muy buenas a todos chicos, chicas, reyes, reinas, bienvenidos al canal. Hoy continuamos con la misión de arconte, la 5.1. En el episodio anterior pues finalizó la guerra, hemos ganado, ¿vale? Por fin el abismo pues se ha quedado erradicado. Todavía queda luchar contra... bueno... me cago en su puta madre, que no tiene voz, tío. Bueno, y cachina, pero bueno. Y básicamente hemos acabado con el abismo, hemos ganado la batalla. Y solo queda pues... quedaría la batalla final, pero no sé si va a ser en esta versión o en la siguiente. Imagino que en la siguiente, no creo que con todo lo que llevamos nos pongamos encima también a luchar contra el abismo otra vez, ¿sabéis? Imagino que eso ya lo dejan para la 5.2. ¿Qué sos tú eres, Kinichito? No sé ni cómo sigue vivo. Ahora mismo no tengo humor para aguantarte, así que deja de ser tan frívolo. Ahau y Kenichi no tienen voz, principalmente porque los actores están de huelga, ¿vale? Los humanos se vuelven arrogantes cuando ganan. De no ser por mil todopoderosos señores de los dragones que Ahau, ahora mismo no quedaría ni sus cenizas. Toma como recompensa, aquí tienes un puñado de uvas. ¿Qué te crees que soy, un loro? ¿Cómo están las cosas en los retoños arboredos y la comunidad de la felicidad? Los mensajeros fueron el grupo más afectado, así que es posible que las comunicaciones en Natlan se retrasen durante un tiempo. Aunque con las personas que han presentado voluntarias para ser mensajeras, supongo que no será para tanto. The Collective of Plenty was the furthest from the Abyss's entry point, so they didn't have as many monsters to deal with. From what I hear, they got off relatively unscathed. But it might have been a different story if Chaska hadn't gotten there when she did. That's good to hear. All's well that ends well. Oye, estas uvas no son tan malas. Vamos, esclavo, dale otro puñado. De acuerdo, lorito. Toma, la acabé de llamar lorito, chaval. Favela. Vamos a hablar con Cachina también, que Cachina tampoco tiene voz, pero bueno, se cae. Y al final Xilonen no se ha sacrificado. Oh, you're much more confident now. Seems like winning the pilgrimage gave you a real boost. Os recuerdo que Xilonen quería forjar un nombre antiguo para el viajero, pero si lo hace, ella morirá. Entonces, pues bueno, de momento no sabemos nada de eso. Jeje, ¿qué va? Solo cumplía con mi deber. I spoke to your mom and dad. They were singing your praises. They said the world's your oyster now. How are things at the People of the Springs base? There are some casualties, but the overall mood is very positive. I reckon they'll start rebuilding pretty soon. Same situation for the Children of Echoes. Aún así es una lástima que la Oda de la Resurrección no pudiera salvar a algunas personas. No. Haré unas velas y las encenderé por aquellos que no vuelvan a casa. Oh, that's a great idea. Let's do it together. Let's hope that their sacrifice marks the beginning of a new age for Natlan. An age of unprecedented peace. Vale, a ver. Es una putada, pero bueno, por lo menos se acaba la guerra, ¿sabes? ¿Con quién hablamos primero? ¿Con Capitano o con...? A ver, objetivos opcionales. Habla con Mavuika, vale. O sea, esto es opcional, por lo cual vamos a hablar primero con estos porque hablar con Mavuika es el final, ¿sabéis? Pues vamos a hablar primero con estos. I must congratulate you on your efforts during this war. I'm told you have proven yourself to be an outstanding adventurer and warrior. Sí, la verdad es que sí. You remind me of the princess. Similarities in your approach are striking, especially when you told me you wanted to win. La princesa es la hermana del viajero. I hope you will see her soon. Gracias. Hey, Auroran! How are the Masters of the Night Wind doing? No, al final nos vamos a hacer amigos de todos los Fatui. Granny Sealolly's been there the whole time, and she's a tough one. I think we should be fine. Quitando al Dottore, que creo que el Dottore va a ser el que peor va a pasar, pero bueno. I'm sure there'll be some patching up to do, though. That's a job for the young folks. Do you need support from the Fatui? Probably not. There are a lot of older folks in our tribe, and I suspect they would find your comrades' presence a little distressing. Right, because often they look like a bunch of intimidating thugs. Well, also in my tribe, excessive use of elemental energy is bad for your eyesight. Oh, right. Okay. Vaya. Ella se acaba de insultar, ¿sabes? La Paimon de gratis. Vaito, ¿ya nos queda un objetivo opcional o no? Solo nos queda Mavuika ahora. Vamos a hablar con ella y me imagino que acabará la misión, ¿recuerdas? Welcome. You seem a little out of sorts. Are you just tired, or...? I guess I am. You know, when I was up there in the sky, I could see all of Natlan stretching out below me. People everywhere, giving everything they had for a chance at victory. I just... If only I'd been quicker. Maybe they wouldn't have
and No. Koichi. De hecho, Maybe she'd still... el sacrificio de Chuichi ha sido lo que nos ha dado la victoria, porque gracias a eso Chaska se ha despertado. I'm sorry. Now is not the time for that. Fruit juice, right? Make it a large? Al menos esto nos permitirá descansar un poco. True. My 500-year plan has almost come to fruition. Just one last step to go. Namely, my final battle against the Abyss. But battle is second nature to me, so I'm not feeling a huge amount of pressure. It was so awesome. The way you exploded that thing in the sky with one almighty punch. Are you always gonna have that kind of power from now on? No creo. Oh, that was the Divine Throne unleashing my full potential. And it was only temporary. I can't wield that power for any length of time. My body wouldn't be able to handle it. Likewise, the amplified power of the Ode of Resurrection was also temporary. From now on, it's back to ancient name-bearers only. Pero de momento no habrá más guerras de peregrinos, ¿verdad? Correct. We dealt the Abyss a critical blow. So for the time being, it's too weak to sustain regular invasions. I hope the people will be able to enjoy this period of peace. Or rather, assuming all goes to plan, eternal peace. We've had centuries of war with the Abyss, and it's high time we brought that chapter to a close. Anyway, there's something I've been wondering about. I know you've been at the center of some major events in other nations too, and fought many powerful foes. In this war, you were in the thick of it once again, dashing around tirelessly, supporting the fighting on all fronts. So tell me, what drives you to do this as a mere traveler passing through? Why risk life and limb for a cause that's not your own? Para poder mirar atrás con la conciencia tranquila. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras hay un problema. Además, Paimon no puede sufrir ver a otros. Wait, what's this got to do with Paimon? Porque puedo. He's just showing how much you mean to him, in his own way. What I'm really trying to say is, I would love for you, with your extraordinary talent and your sense of justice, to join me in this final step. You and I together, finally putting an end to the ever-looming threat of the Abyss. But I also don't want to take advantage of your good nature and readiness to help others. The final battle will be very dangerous, and you have the rest of your journey to consider. I'm sure you must be weary. Sleep well tonight. Let's talk again tomorrow in the speaker's chamber. I'll give you more details on the final battle, and then I hope to hear your verdict. A ver, yo encantado, no, tampoco tengo nada que hacer, ¿sabes? Además, técnicamente mi hermana es como la princesa del abismo. Sigue hablando o voy a descansar. Puedes descansar, ¿no? Porque ya habla con todo el mundo. Joder, las putas sillas. La hermana es la princesa del abismo, o sea, técnicamente ella es la responsable de todo esto. O sea que a lo mejor incluso nos lo encontramos. ¿El Daisinfel qué? El Daisinfel no ha aparecido por aquí, ¿no? Claro. Él ve una guerra y dice, no, no. Yo voy por solitario, voy por libre. La verdad es que la ayuda de Daisinfel habría sido clave. Busca a Mavuika. ¿Esto está cerca o...? Está todo por culo, ¿vale? Bueno, está todo por culo. Está donde siempre. Está en su zona. Vale. Pues imagino que este ya será el episodio final, ¿no? Porque no creo que partamos ahora hacia... tal. Ahí fácil, ahí. Hey, traveler, Pensaba Paimon. que no tenía voz, digo, There no you stop. are. I've been looking all over for you. Ha tardado como mucho a hablar, ¿sabes? Oh, hey, sweet Lolly. What's up? Listen up. I have something really important to tell you. Verás. Zilai te cuenta sus preocupaciones sobre la muerte de Mavuika. What? Hostias. Are you serious? Mavuika morirá. Natlan must pay the price for Mawika's use of the Ruler of Death's power. That price is death. And only Mawika's death can clear the debt. Yo procuraré que no. I had thought that the Ruler of Death might have a change of heart after seeing the people of Natlan come together and fight so bravely. But even now that the war's over and the threat to Natlan is gone, it looks like that death is still set in stone. I had to know your thoughts. I want to save her, but I can't do it alone. Pensaré en algo. Okay, good. That makes me feel a little better.
Thank you for standing up for us. There's clearly something special about you, so if anyone has a chance of defying the rules, that would be you. Oh, and please don't breathe a word of this to Mavuika. I'm sure she's well aware of the cost of using the Divine Throne's power, but if she finds out that anyone else knows, it could ruin our chances to help. Got it. Mum's the word. Alright, that was the last major item on my to-do list. Now, since I've come all this way, I think it's finally time for a well-earned drink. Go easy though. No, que no se emborracha, tía. Don't worry, I said a drink. That means just one. Vale, pero primero hay que hablar con Mavuika, ¿no? O todavía no es por la mañana. All right, you little munchkin. If you keep pestering me, I'm gonna have to get serious. I get 100 kids a day telling me they want to be the next Pyro Archon. Why should I train you? Nagging isn't gonna accomplish anything. No one can predict the future, and unless you have some exceptional jaw-dropping talent I'm unaware of. I can shoot those cornflakes in your kitchen from right here. Don't be ridiculous. You couldn't make that shot from all the way over here? Wait, hold on. You could hurt someone with that. Well, Son sus recuerdos, ¿no? You made the shot. The science of the canopy raised him tough. That's some real skill you got there, little lady. Maybe you really will be Pyro Archon one day. Son sus recuerdos, tío. Y lo está mirando, joder, pues como Mavuika muera, tío. Ojo. Como mal el diseño de Mavuika, tío. Tengo unas ganas de tenerla ya en game, tío. A ver si lo voy a hacer. No, no me deja. No me deja ver el personaje. Y atacar tampoco. Tengo unas ganas de tener el personaje, tío. Que encima dicen que va a ser como un motero. See this? I'm the first one of us to get an ancient name. And it's not just any ancient name, but Malipo. If you ask me nicely, there's still time to join my team for the pilgrimage, you know. No need to scowl. You lost and I won, it's no big deal. You want me to be happy for you when your turn comes, right? So cheer up. I'll get my own ancient name soon enough. And it'll be an even better one than yours. Oh, really? Well, good luck with that. What ancient name could beat Malipo in our tribe? Unless... surely you don't mean Kiongozi? Sí, esos son sus recuerdos de cuando se convirtió en arconte, ¿no? Me imagino. Y consiguió el número antiguo del arconte. That was fantastic. Can't believe I beat you in a wrestling match for once. Can't be more than a few days now until you're officially made the Pyro Archon. Imagine me trying to schedule a wrestling session with you after that. Excuse me, Pyro Archon, but would you be able to take a day off from running the nation to wrestle with me? I heard that the Pyro Archon inherits the knowledge stored in the sacred flame. And apparently it can change your personality. Worried that you won't be able to beat me in a wrestling match anymore? Why would I be worried about that? Never mind. Clearly I'm just overthinking things. Why would you forget about me just because of some new job? Even if that job happens to be Archon. Come on, one more round. Me da pena porque está reviviendo sus recuerdos y va a morir. O sea, me imagino que... no sé si morirá realmente, pero... me imagino que algo pasará, ¿no? Qué penilla, tío. A ver, no creo que muera. O sea, ¿vosotros creéis que va a morir? Yo creo que no. No one fights alone. O sí, y a lo mejor revive siendo no arconte, ¿sabes? Es que me da miedo porque en Honkai Impact, por ejemplo... digo, Honkai Impact. En Honkai Star Rail hay un personaje que es Ting-Yun o algo así.
que está muerta. Es decir, es un personaje que puedes jugar con él, es un personaje jugable, pero está muerta. Aunque creo que la van a revivir ahora. Creo que la van a revivir en la versión que viene ahora. Pero... está muerta, o sea, y puedes jugar con ella. Pero me da miedo que pase lo mismo en Genshin Impact, ¿eh? Me da miedo que maten a un personaje que sea jugable, que puedas jugar con él aun estando muerto, y sea Mavuika encima, ¿sabes? Que era lo que está... o a lo mejor Xilonen, tío. Os recuerdo que Xilonen decía lo del nombre antiguo, tío. And the pyro archon will guide us. Qué miedo me daría eso, eh. Qué miedo me daría eso. Joder, ¿el anciano corre más que yo o qué? Va a fallar. The victors shall burn bright, while the losers must turn to ash. I have done what is required of me. The rules are now written into the Night Kingdom, and this will help you to stand against the abyss. Esta es la que está pidiendo la muerte de Mavuika por Renova, la It is still not enough. All this can do is give my people courage. It will not see us through a true catastrophe. If you are to make the Natlanese alone bear the consequences of a broken world, you will have to bring more to the bargaining table. You are the greediest human I have ever met, and the fiercest negotiator. No other would seriously ask to borrow my power. My domain is death, and its power comes at a great price. The question is, are you prepared to pay? I need that power. Only a hero can truly wield it, and heroes are not afraid of dying. No. A fear of death is ingrained in all living things. If the wielder of this power cannot conquer their fear, countless innocent lives will be claimed in their stead. For only then can the price be paid. Those are the rules. Mine is a nation that will not yield to the abyss, and it will certainly not yield to your rules. As their culture and civilization is transmitted through the generations and their faith grows, the people will go from strength to strength and reach heights that even I cannot dream of. Very well. I shall agree to help you. But I am merely a shade, and I do not have as much freedom to do as I please as you might think. Then what do you propose? Keep this a secret. If I am questioned about it, I will deny all involvement and claim that treacherous Xbalanque stole my power. That will not be a problem. Thank you. I am glad we could reach an agreement. Ostras, o sea que negociaron ya con la diosa de la muerte. El anterior, o sea, no sé quién es Xbalanque, creo que es como el anterior arconte, ¿no? Come in. Ah, vale, As you ahora know, vamos. I've asked you to come here to discuss the task of wiping out the abyss. Oh, but first, any progress on the ancient name? Recibí un obsequio por parte de la señora Noche. I'm surprised she was willing to help you, and by extension me. I'm very grateful to her. Wait, hold on. Wasn't the whole point of the ancient names for winning that huge battle? Why would the travelers still need one by this point? Porque quiere que me una a ella en la batalla final. That's right. The Abyss has retreated to the depths of the Night Kingdom, a place that has long since been corrupted by abyssal energy. If we don't finish them off and restore the ley lines, the threat they pose to Natlan will remain. The battle we fought yesterday, we may one day have to fight again. This is the fate Natlan has always been resigned to. For thousands of years, we have struggled on the brink of a looming darkness and never known true peace. But this time, I want to break the cycle and free us from this fate for good. With the sacred flame, I can protect myself from the abyssal corruption, but beyond that, you are the only other person who can resist it. If your ancient name can't be forged, I will go alone. But if it can, I'd really love your help. ¿Ya funciona bien la Oda de la Resurrección? Not completely. After all, the Night Kingdom is still plagued by abyssal corruption. But when I used the power of the Divine Throne, it dispelled a lot of that corruption. Plus, your ancient name is a special case, so the Lord of the Night will take special care of you.
In short, the Ode of Resurrection still has a number of limitations, but I can promise that it will work reliably on you. Entonces puedo luchar junto a ti sin preocuparme. Whoa. Are we forgetting something here? What about Paimon? What's her place in all this? Tú no puedes ir, Paimon. What? You mean we'll be separated? The Abyss is extremely devious. If you two go there together, you can bet they'll make Paimon their primary target just to put us in an impossible position. Paimon wasn't that worried, but now she's petrified. What will you do without me? No lo sé, pero no hay alternativa. Okay, well, Paimon needs to think about this because you're really asking a lot of her, but we'll give Paimon some time and she'll do her best to rise to the challenge. I greatly appreciate it. Everyone in Natlan knows how important this final battle is. You will be remembered and revered long into the future, until the end of time. If you have any other questions, please ask away. Claro, o sea, Paimon se tendría que quedar aquí porque ya no va a aguantar la contaminación del abismo. ¿Más preguntas? Sal de asamblea. Ah, vale. Pensaba que iba a ser el típico momento donde podemos preguntar al arconte, ¿sabes? Como siempre que terminamos una misión de arconte en plan en a 5.3 o así, siempre nos dan como un momento para preguntar, ¿sabes? Este episodio va a quedar un poco más largo, pero bueno, es lo que hay. The power that the Pyro Archon used to strike back at the Abyss came from the ruler of death. From what I know of her rules, she will demand death in return. How do you know this? I see. So, the ruler of death sent you on your long journey. Natlan still has a final battle to fight, and I too have a final foe to face. For the sake of those countless lost souls, and a hope for Natlan's future, I need your help. Hostias, Capitán está negociando con la señora de la noche, tú. Ya veas lo que le va a pedir que destruya el reino de la noche, tú. Espero que no lo haga mientras estemos Mavuika y yo dentro. Mavuika y el viajero dentro. ¿Te imaginas que lo destruye y estamos ahí metidos, sabes? Vale. Y se acabó. Pensaba que íbamos a tomarnos la copa con Citlali, pero no. O no parece, vamos. Se acabó la misión de arconte, tío. Ojo, el tesoro de Flojizleta. Pero esto es de... No, esto ya no es de misión... Esto ya no es la misión de... Ah, vale, es la misión, claro, es el evento, ¿no? Está este evento, que creo que no lo podía jugar todavía. Mira, ahí nos dan esto. Si jugáis la misión de arconte antes de los 34 días, os dan 500 protogemas. Intentad hacerlo porque 500 protogemas son 500 protogemas. Vale, pero misión legendaria, a ver. Claro, es esta. Lo malo de esto es que jugué sin querer, leí la primera parte de la misión. Es decir, el primer texto que hay lo jugué sin grabar, tío, entonces no lo tengo. Pero bueno, espero que no me importe. Vamos, simplemente es una niña diciendo que necesita ayuda. Intentaré grabarlo con mi voz y lo explicaré. Tío, esto es imposible, no sube, tío. Os lo juro, estuve ayer intentando hacerlo, tío, y subir al 40% me costó un huevo, tío. No sube el porcentaje ni queriendo, pero bueno, no cae. Queda esto, que es el evento que lo tendré que jugar ya, porque quedan 4 días, pero no creo que lo grabe, ¿eh? Honestamente este evento, a no ser que tenga voz y tal, no creo que lo grabe. Entonces, pues nada, intentaré grabar también la misión legendaria de Xilonen. Y poco más, la verdad, poco más. No, me ha gustado mucho esta misión, la verdad. O sea, que en la próxima edición iremos a por el Reino de la Noche junto a Mavuika. Eso es lo que me toca los cojones, que en la próxima versión no sale Mavuika, va a salir Chasca. Entonces, es lo que me da a pensar que a lo mejor Mavuika va a morir y junto a Chasca, es decir, vamos a ir con Mavuika, pero vamos a perder y con Chasca reviviremos a Mavuika. Pero bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y gracias por ver. Adiós.